ஹாய் எவ்ரிவன். எல்லாருக்கும் வணக்கம். இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா, அண்டர் தி ஜென்ரல் பேங்கிங் ஆப்ரேஷன்ஸில் பேங்கர்ஸ் ஸ்பெஷல் ரிலேஷன்ஷிப். ஸோ ஹியர் வி ஆர் கோயிங் டு டிஸ்கஸ் அபவுட் தி what is the special relationship bankers should have with the customers. So special relationship with the customer, இதை தான் நம்ம இன்னைக்கு பற்றி பார்க்க போகிறோம். ஸோ ப்ரீவியஸ் வீடியோவில் who is a banker, who is a customer, how the banker and the customer relationship, why it is important, then what are all the different types of deposits accounts, so what is KYC norms. So before creating the relationship between the banker and the customer, this KYC is very much important. Why KYC? In order to avoid the anti-money laundering and terrorism financing. That is the main purpose. What are the different types of deposits accounts are there? Okay, now what is the procedure for opening a deposit account for the individual and various kinds of various forms of business. So when the banker is very keen to attract the customers in order to develop the relationship, why, what is the main purpose of that? They have to create the special relationship with the customers. So that is the main purpose of this. So what is that? When it comes to the introduction part, here we are going to discuss about the introduction, mandate definition, power of attorney. So when the relationship will create, when they are giving the power of attorney between the persons, there it will create what is the banker's lien. That we are going to discuss in this right to set off. So what is the rule for set off and everything we are going to discuss in this video. So now I will go to that introduction part, account operations. So first, when the banker and customer relationship, when the special relationship with the customers will create, when they are opening an account. So when the opening of an account, this relationship will be created. So account operations. Typically a bank account is operated by the account holder. யார் வந்து இந்த பேங்க் ஆப்ரேஷன்ஸ் ஓப்பன் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தானா, ஆப்ரேட் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தானா, அக்கௌண்ட் ஹோல்டர். யார் நேமில் வந்து அக்கௌண்ட் இருக்கோ அவங்க தான் வந்து அந்த அக்கௌண்ட் வந்து ஆப்ரேட் பண்ணுவாங்க. However, there are situations when the account holder authorizes another person to operate the account. பட் இருந்தாலும் சில சுச்சுவேஷனில் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, அக்கௌண்ட் ஹோல்டரை அவங்களோட அக்கௌண்ட்டை இன்னொருத்தவங்களை ஆப்ரேட் பண்ணுறதுக்கு ஆத்தரைசேஷன் கொடுப்பாங்க ஆன் தேர் பிஹாஃப் த்ரூ லீகல் டாக்குமெண்ட்ஸ். அவங்களுக்கு பதிலாக இவங்க வந்து இந்த அக்கௌண்ட்டை ஓப்பன் பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு அவங்களுக்கு அந்த ஊர் கொடுத்துருப்பாங்க. பட் அதுக்கு என்ன இம்பார்ட்டன்ட் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா, லீகல் டாக்குமெண்ட் இஸ் வெரி மச் இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ ஸ்பெஷல் ரிலேஷன்ஷிப், வென் திஸ் is given, a special relationship between the banker and customer is created. எப்போ வந்து இந்த பேங்கர் கஸ்டமர் ரிலேஷன்ஷிப் கிரியேட் ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தானா, இப்போ அவங்களுக்கு பதிலாக இன்னொருத்தவங்க அக்கௌண்ட் ஆப்ரேட் பண்ணலான்னு எப்போ கஸ்டமர் சொல்கிறாங்களோ அப்போலேருந்து இந்த ஸ்பெஷல் ரிலேஷன்ஷிப் அப்படிங்கிறது கிரியேட் ஆகும். இதில் பேங்கரோட ஆப்ளிகேஷன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா, a banker is obliged to honor checks drawn on the customer's account only. கஸ்டமர் அக்கௌண்ட்டுக்கு யார் வந்து அதுக்கு உரிமையை கொடுத்துருக்காங்களோ அவங்க அக்கௌண்ட்டுக்காக மட்டும்தான் இவங்க வந்து செக்கை ட்ரா பண்ணணும். இஃப் தி ஃபண்ட்ஸ் ஆர் அப்ளிகபிள் ஃபார் பேமெண்ட், அவங்களோட அக்கௌண்ட்டில் வந்து ஃபண்ட் அப்ளிகபிளாக இருக்குது, பேமெண்ட் பண்ணுறதுக்கு வந்து ஃபண்டு போதுமானதாக இருக்குது அப்படின்னா அப்போ இது பண்ணலாம். There are scenarios when a banker may rightly refuse to honor a check. In some casesல பேங்கர் என்ன பண்ணலான்னா அந்த செக்கை வந்து ரெஃப்யூஸ் பண்ணலாம். ரெஃப்யூஸ் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா, banker have a right to reject the check even though if there is a balance. What is the why the banker then can reject the check? Now if there is any invalid information, if there is any invalid information in that check, so in such a case banker have a right to reject the check. Okay, so these are all the cases. Mandate. First, when it comes to that, when the banker special relationship creates, already we discussed that on behalf of one person, another person, such a account holder give authority to operate his or her account on behalf of them. In such a case, special relationship. ஸோ அப்போ அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, மேண்டேட் அப்படிங்கிறத வந்து ஒன்று இஷ்யூ பண்ணணும். வாட் இஸ் தட் மேண்டேட்? எ மேண்டேட் இஸ் அன் அத்தாரிட்டி கிவன் பை அன் அக்கௌண்ட் ஹோல்டர் டு எ தேர்ட் பர்சன். மேண்டேட் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா,
யார் அக்கௌண்ட் ஹோல்டரோ அவங்க இந்த தேர்ட் பார்ட்டிக்கு என்னோட அக்கௌண்ட்டை வந்து இந்த தேர்ட் பர்சன் ஆப்ரேட் பண்ணுறதுக்கான ரைட் இருக்குது அப்படிங்கிற ஒரு டாக்குமெண்ட்டை கொடுக்கணும். அந்த டாக்குமெண்ட்டுக்கு பேர் தான் என்ன அப்படின்னா mandate, authorizing them to perform certain action on behalf of the account holders. So on behalf of the account holder, whoever name is there in that mandate, they can operate the account. Such a person is called it as the third party. Okay, what is the salient points? The customer informs the bank of the authority given to the தேர்ட் பர்சன். யார் மேண்டேட்டி இருக்காங்களோ அவங்களுக்கு அந்த தேர்ட் பர்சனுக்கு அவங்க அத்தாரிட்டி கொடுக்கறது. அந்த தேர்ட் பர்சன் யார் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா அவங்கள பேர் மேண்டேட்டி. தி கஸ்டமர் சிக்னேச்சர் ஆன் தி மேண்டேட் லெட்டர் வெரிஃபைஸ் தி மேண்டேட்டிஸ் சிக்னேச்சர். mandate is customer signature or mandate letter verifies the mandate signature. Customer signature அந்த mandate letterல mandate போட்டிருக்கிற சிக்னேச்சரை வந்து பேங்கர் வெரிஃபை பண்ணுவாங்க. mandates are usually temporary and for short durations. இந்த mandate அப்படிங்கிறது ஒரு டெம்பரவரிக்கு தான் யூஸ் பண்ணிப்பாங்க and is which is used for the short durations. எப்போ இந்த mandate யூஸ் பண்ணலாம்? for business purposeக்காக such account holder went to some other country, so he can't operate the account, home country account ஆப்ரேட் பண்ண முடியாது. ஸோ அப்போ என்ன கொடுப்பாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு பதிலாக அவங்களோட தேர்ட் பார்ட்டி கேன் ஆப்ரேட் தி அக்கௌண்ட்னு மேண்டேட்டை ப்ரொடியூஸ் பண்ணி கொடுப்பாங்க. ஸோ எப்போ அவங்க வென் தே வில் ரிட்டர்ன் பேக் ஃப்ரம் தி ஃபாரின் கண்ட்ரி, ஆஃப்டர் தட் தே கேன் ஆப்ரேட் தேர் அக்கௌண்ட் வித்தவுட் எனி கைண்ட் ஆஃப் தி கண்டிஷன்ஸ். ஸோ அப்போ தான் வந்து இந்த மேண்டேட், அதனால தான் இந்த மேண்டேட் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ஷார்ட் பீரியடுங்கிறாங்க. ஸோ இன்ஸ்டிடியூஷன் மஸ்ட் இஷ்யூ எ பவர் ஆஃப் அட்டானே இன்ஸ்டெட் ஆஃப் மேண்டேட். இதே இன்ஸ்டிடியூஷனாக இருந்தது அப்படின்னா அவங்க என்ன பண்ணணும்? பவர் ஆஃப் அட்டானேன்னு இஷ்யூ பண்ணணும் இன்ஸ்டெட் ஆஃப் தி மேண்டேட். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பிஸ்னஸ் பர்பஸ்க்காக பிஸ்னஸ் அக்கௌண்ட்டை தேர்ட் பார்ட்டி யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா யார் யூஸ் பண்ணுறாங்களோ அவங்களுக்கு அந்த அக்கௌண்ட்டை யூஸ் பண்ணக்கூடிய பவர் ஆஃப் அட்டானே இருக்குது அப்படிங்கிறத கொடுக்கணும். mandate cease to be valid upon the death. So valid upon the death, insanity, insolvency, bankruptcy of the account holder. எப்போ வந்து இந்த அக்கௌண்ட் ஹோல்டர் வந்து டெத் ஆகிட்டாரோ இல்லை அந்த அக்கௌண்ட் ஹோல்டர் இன்சானிட்டி அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா such an account holder become a unsound mind person. அப்போ என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா இந்த மேண்டேட்டை வித்ட்ரா பண்ணிப்பாங்க. தென் இன்சால்வன்சி அப்படின்னா அவங்க பிஸ்னஸ்னால் நஷ்டம் வர்றது, பேங்க்ரப்டசி பேங்க் கடனை கொடுக்க முடியாமல் அதனால அவங்க வந்து பாதிப்படையும் போது அப்போ அந்த மேண்டேட்டை என்ன பண்ணிடுவாங்க? வித்ட்ரா பண்ணிடுவாங்க. தி அக்கௌண்ட் ஹோல்டர் கேன் வித்ட்ரா தி மேண்டேட் அட் எனி டைம். இது வந்து மேண்டேட் கேன் பி சீஸ்டு பை தி bankers in case of death of account holder or insanity or insolvency or bankruptcy of the account holder. Either when the banker withdraw the mandate. Another one, account holder itself they can withdraw the mandate at any time. ஸோ எந்த டைமில் வேணாலும் அக்கௌண்ட் ஹோல்டரே என்ன பண்ணலாம்? அந்த மேண்டேட்டை வித்ட்ரா பண்ணிக்கலாம். என்ன சர்க்கம்ஸ்டான்சஸில்? ஸோ ஃபர்தர் நானே இந்த அக்கௌண்ட்டை ஆப்ரேட் பண்ணிக்கிறேன், தெர் இஸ் நோ நீட் டு ஆப்ரேட் தி தேர்ட் பர்சன்னு சொல்லி அந்த அக்கௌண்ட் ஹோல்டரே அவங்க என்ன பண்ணிக்கலாம்? அந்த மேண்டேட்டை எந்த டைம் வேணாலும் அவங்க வந்து அதை வித்ட்ரா பண்ணிடலாம். ஸோ தட் இஸ் தி மேண்டேட் டெஃபினேஷன். நெக்ஸ்ட் ஒன், when it comes to that institution நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா, POA கொடுக்கணும், பவர் ஆஃப் அட்டானி. ஸோ I'm going to discuss about that power of attorney. So what is that power of attorney? A power of attorney also like a document like mandate only, executed by a principal donor in favor of an agent, authorized the letter to act on farmer's behalf. So principal donor, இந்த டோனர் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா இன் ஃபேவர் ஆஃப் அன் ஏஜென்ட். அட்டானே இஸ் எ டாக்குமெண்ட் எக்ஸிக்யூட்டட் பை பிரின்சிபல் எக்ஸிக்யூட் பண்ணுவார். யாருக்காக? ஏஜென்ட்டுக்காக இஷ்யூ பண்ணுவார். தி ஆத்தரைசிங் லெட்டர் டு ஆக்ட் ஆன் ஃபார்மர்ஸ் பிஹாஃப். யார் ஃபர்ஸ்ட் இருக்காங்களோ இந்த பிரின்சிபலுக்காக ஹூ வில் ஆக்ட்? For this principle, agent will act. So, பிரின்சிபலுக்காக ஏஜென்ட் ஆக்ட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஆத்தரைஸ்டு லெட்டர் இருக்கணும். அந்த ஆத்தரைஸ்டு லெட்டர் பேர் தான் பவர் ஆஃப் அட்டானி. So, what are all the various types? One is the general or universal power of attorney. Another one is the specific or limited power of attorney. General or universal covers multiple transaction with extensive powers. இதில் வந்து நிறைய transactions include ஆகும் with including the powers. Okay, specific or limited issued for a specific purpose or transactions.
இது ஜென்ரல் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா which is for all transactions. Okay, which is for all. When it comes to the specific பார்த்தோம் அப்படின்னா that is only for the particular transactionக்கு மட்டும்தான் இந்த power of attorney அப்படிங்கிறத கொடுப்பாங்க. What is that a general power of attorney? Signing a check, stopping payments, and signing borrowing documents. borrow documentsக்கு sign பண்ணுறதுக்கு, stop payment பண்ணுறதுக்கு, ஸோ இதுக்கெல்லாம் வந்து sign பண்ணலாம். Execution, this PO is stamped document executed in the presence of a notary public. இதில் வந்து என்ன இருக்கணும் அப்படின்னா it is a stamped document, that is when it will become a valid, this power of attorney is valid when it should be printed in a stamped document and executed in the presence of a notary public. notary public வந்து அதை issue பண்ணணும். magistrate இல்லை authorized government official should be attested. Signature requirement, POA holder, that is power of attorney holder, must sign as per pro followed by SD constituted attorney. So this person is signed person. SD is nothing but the signed person is the constituent attorney of this particular account ன்னு அவங்க கொடுக்கணும். எப்போ வந்து அதை க்ளோஸ் பண்ணலாம், ரிவகேஷன் பண்ணுறது எப்போ வந்து அதை வித்ட்ரா பண்ணலான்னு பார்த்தோன்னா தி பிரின்சிபல் கேன் ரிவோக் தி POA பவர் ஆஃப் அட்டார்னே ஃபார் ஃபியூச்சர் டிரான்சாக்ஷன்ஸ் அட் எனி டைம். எந்த டைமில் வேணாலும் அந்த பவர் ஆஃப் அட்டார்னேயை அவங்க ரிவோக் பண்ணலாம். ஸோ டெர்மினேஷன் அப்படிங்கிறத க்ளோஸ் பண்ணுறது எதை when it comes to the revocation, the principal future transactions எனி டைம் ஃபியூச்சரில் எந்த டிரான்சாக்ஷன்ஸ் இருந்தாலும் அதை வந்து என்ன பண்ணுவாங்க, அதை அந்த பவர் ஆஃப் அட்டார்னே அப்படிங்கிறத ரிவோகேஷன் தி பிரின்சிபல் கேன் ரிவோக் தி பவர் ஆஃப் அட்டார்னே ஃபார் ஃபியூச்சர் டிரான்சாக்ஷன்ஸ் அட் எனி டைம். Power of attorney revocation is nothing but the cancellation of the power of attorney. At any time they can cancel that power of attorney. Okay, another one is the termination. PO is revoked by the death, insanity or insolvency of the principal. எப்போ வந்து இந்த பவர் ஆஃப் அட்டார்னே வந்து என்ன மாதிரியான சுச்சுவேஷன் எல்லாம் அதை வந்து comes to an end. Termination is nothing but the which is comes to an end. Such a relationship is comes to an end. எப்போ வந்து அது எண்டுக்கு வரும் அப்படின்னு பார்த்தானா அந்த அக்கௌண்ட் ரிவோக்டு, such a person is death ஆயிட்டாரு, again unsound mind person, insolvency of the principal வந்து insolvency ஆயிட்டாரு அப்படின்னா அது ரிவோக் பண்ணிடுவாங்க. ஸோ இப்போ நம்ம என்னத்தை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா டெலிகேஷன் ஆஃப் பவர்ஸ், மேண்டேட் ஆர் பவர் ஆஃப் அட்டார்னே. என்ன மாதிரியான மேண்டேட் ஆர் பவர் ஆஃப் அட்டார்னேல என்ன மாதிரியான அத்தாரிட்டி எல்லாம் டெலிகேட் பண்ணுவாங்க, என்ன மாதிரியான ரைட்ஸ் அண்ட் லைபிலிட்டிஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறது தான் இப்போ பார்க்க போகிறோம். ஸோ தேர் ஆர் so many steps are there in this. So first one is the multiple authentication. If more than one person is authorized, clear instructions must be provided on whether the account should be operated singly or jointly. For example, if the power of attorney or as well as the mandate, POA or mandate, which should be given to more than one person. So usually one person can act as a power of attorney or mandate, but in some cases more than one person can appointed as a power of attorney or mandate. In such a case, such a customer can tell to the banker who is the operator, whether they are operating singly or as well as the jointly. That should be clear instructions should be given to the banker. Then attorney delegation. An attorney cannot delegate powers unless specifically allowed in the POA. இந்த பவர் ஆஃப் அட்டார்னேல என்ன மாதிரியான பவர் இருக்கோ அந்த பவரை மட்டும்தான் அவங்க டெலிகேட் பண்ணலாம். Can't delegate the other powers. Apart from that, they can't delegate other kind of the obligation or other kind of the power they can't delegate. அதில் என்ன அந்த டாக்குமெண்ட்ல எதுக்காக அவங்களுக்கு அத்தாரிட்டி கொடுத்துருக்காங்களோ அந்த அத்தாரிட்டிக்கு மட்டும்தான் அவங்க வந்து பவர் ஆஃப் அட்டார்னேவா இருக்கணும். Then another one is the
Fiduciary executors, administrators, and legal guardians can appoint agents. Fiduciaries which is executor இல்ல administrator இல்ல legal guardians இவங்களெல்லாம் வந்து ஏஜென்ட்டை அப்பாயின்மெண்ட் பண்ண முடியாது. when it comes to the power of attorneyல அவங்கள வந்து ஏஜென்ட்டை அப்பாயின்மெண்ட் பண்ண முடியாது. இதே ஜாயிண்ட் அக்கௌண்ட் ஹோல்டராக இருந்தது அப்படின்னா இந்த பிஓஏ கொடுக்கறதுக்கு முன்னாடி to authorize a third party to operate the account எல்லாருமே அந்த joint account holder, all the joint account holder must sign the mandated document, must sign mandate or POA document. இந்த POA டாக்குமெண்ட்லேயோ இல்லை மேண்டேட்டட் டாக்குமெண்ட்லேயோ ஜாயிண்ட் அக்கௌண்ட் ஹோல்டர்ஸ் எல்லாருமே சைன் பண்ணால் மட்டும்தான் ஃபர்தராக அவங்களால இதை பண்ண முடியும். இதே பார்ட்னர்ஷிப் ஃபார்மாக இருந்தது அப்படின்னா ஆல் பார்ட்னர்ஸ் மஸ்ட் சைன். when it comes to the partnership firm, POA is given to the, apart from the other partners, POA is given to the third party. In such a case, all the person must agree and all the person should sign in this document. When it comes to the limited companies, so the limited companies which is registered under the Companies Act 1956, so those companies, a delegation of authority is possible if the person has the specific authority to further delegate powers. யார் வந்து அதில் மெம்பராக இருக்காங்களோ, யார் வந்து அந்த கம்பெனியில் டெலிகேட்டட் அத்தாரிட்டியாக இருக்காங்களோ, such authority should have a power to delegate their authority to the third person. So there are multiple authorization, one thing. Attorney delegation is second one. Fiduciaries can become a delegates, that is power of attorney or mandate. Another one is the, when it comes to the joint account holder, all the joint account holder must sign and should agree for the third party intervention. Same thing is applicable to the partnership also. All the partners should have that power. And then finally, limited companies, delegation of authority is possible if the person has the specific authority for further delegate powers. And the person authority இருந்தா ஃபர்தரா அவரோட பவரை இன்னொருத்தவங்களுக்கு தேர்ட் பார்ட்டிக்கு டெலிகேட் பண்ணக்கூடிய பவர் இருந்தது அப்படின்னா இந்த பவர் ஆஃப் அட்டார்னி அண்ட் மேண்டேட் அப்படிங்கிறத கம்பெனி பண்ணிக்கலாம். நெக்ஸ்ட் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா, when it comes to that banker special relationshipல bankers lien. So what is that bankers liens? Bankers right to what is that, right to retain possession of a debtors. What is that? Bankers lien refers to the right of a banker to retain possession of a debtor's goods and securities until the debt owed by the debtor is paid. இப்போ டெட்டார் வந்து கடனை திரும்ப கொடுக்குற வரைக்கும் அந்த குட்ஸுக்கு யார் ரீடைன் பொசஷன், யார் வந்து பொசஷனை ரீடைன் பண்ணிக்கலாம், அதுக்கான உரிமை. லீன் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா, நம்ம தமிழில் லீன் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா உரிமை. அதுக்கான உரிமை வந்து யாருக்கு இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா பேங்கர் இருக்கும். அதுக்கு தான் பேங்கர்ஸ் லீன். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், யூ such a lender borrow the loan from the bank against their jewelry or against the any kind of the documents. So in such a case, when they are repaying the loan, then only this document can be returned to the banker. So till then அந்த டாக்குமெண்ட்டுக்கு மேலே இருக்கக்கூடிய உரிமை யார்கிட்ட இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தானா பேங்கருக்கு இருக்கும். அந்த உரிமைக்கு பேர் தான் பேங்கர்ஸ் லீன் அப்படிங்கிறது. So banker lien refers to the right of a banker to retain possession of a debtor's goods and services unless the debt owed by the debtor is paid. அந்த டெட்டார் வாங்கியிருக்கக்கூடிய டெட்டை வந்து பே பண்ணுற வரைக்கும் யார் வந்து லீனாக இருக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தானா பேங்கர். This right is similar to a pledge and is often referred to an implied pledge. ஸோ இதே வந்து குட்ஸை வந்து அடமானமாக வச்சு ஏதாவது கடன் வாங்கினாங்க அப்படின்னா அதுக்கும் வந்து இது அப்ளிகபிள் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ இதுக்கு பேர் என்ன அப்படின்னா implied pledge. implied அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா இட்ஸ் a kind of an action what they are undertaken there. So there is no need of the return agreement. நீ பணத்தை கொடுத்தாதான் நான் திரும்ப தருவேன் அப்படிங்கிற ரிட்டர்ன் அக்ரிமெண்ட் இல்லை. எப்போ வந்து அவங்க வந்து பேங்க்ல அடமானம் வச்சுட்டு பொருளை வாங்குறாங்களோ அதுலேருந்தே ஸ்டார்ட் ஆகுது. banker have a right to possess the goods. There are two cases here when we are discussing about the lien. One is the ownership, another one is the possession. அந்த குட்ஸோட உரிமை, அந்த குட்ஸோட பொசஷன். உரிமை அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா வாட் இஸ் தட்? குட்ஸோட ஓனர் அப்படிங்கிறத பார்த்தோம் அப்படின்னா யார்கிட்ட தான் இருக்கும்? பாரோயர் கிட்ட தான் இருக்கும். பட் ஒன்லி தி பொசஷன் இன் தி ஹேண்ட்ஸ் ஆஃப் தி பேங்கர். ஓனர்ஷிப் விச் இஸ் லைஸ் இன் தி ஹேண்ட்ஸ் ஆஃப் தி கஸ்டமர். அதே பொசஷன் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா விச் இஸ் லைஸ் இன் தி ஹேண்ட்ஸ் ஆஃப் தி பேங்கர். when the customer repay the loan, in such a case possession and ownership will go to the customers. Both the cases will go to the customer. That is call it as the implied pledge. Exceptions: the banker cannot exercise this right over
items inadvertently left by the customer. Purposefully customer வந்து கொடுத்துட்டு போயிட்டாங்க விட்டுட்டு போயிட்டாங்க அப்படின்னா அதுக்கு bank responsible இருக்கல. Such as share certificate or insurable policies as they were not given in the normal course of banking business. இத மாதிரி என்னெல்லாம் இதுல வரும் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா share certificate. On behalf of the customer, banker invest the amount into that shares. So share certificate shall be issued to the customer whether it is with the banker, that will not say as the banker's lien. Other insurance policy, bank assurance, if the customer avail any kind of the policy from the banker, அப்போ வந்து பேங்கர் கிட்ட அந்த டாக்குமெண்ட் இருந்தது அப்படின்னா அதை வந்து நம்ம பேங்கர்ஸ் லீன்னு சொல்ல முடியாது. டைப்ஸ் ஆஃப் லீன். லீன் அப்படிங்கிறது எப்படி டிவைட் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா there are two types of a lien. One is the general lien, another one is the particular lien. General lien அப்படின்னா எல்லாத்துக்குமே the right to retain any goods bailed to them as security for the general balance of account. ஸோ இது என்ன ஜென்ரல் லீன் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா ஏதாவது செக்யூரிட்டியை பிளெட்ஜ் பண்ணி அவங்க லோன் வாங்கியிருந்தாங்க அது எல்லா குட்ஸுக்குமே வந்து அப்ளை ஆகும். பர்டிகுலர் லீன் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ரைட் டு ரிட்டைன் ஒன்லி தோஸ் குட்ஸ் இன் ரெஸ்பெக்ட் ஆஃப் விச் சார்ஜஸ் ஆர் டியூஸ் ஹவ் அரைசன். எதுக்கு வந்து டியூஸ் அரைஸ் ஆகிருக்கோ அதுக்கு மட்டும்தான் வந்து அதை பர்டிகுலர் லீனு அதில் உரிமை எடுக்கிறதுக்கு பேங்கருக்கு ரைட்ஸ் இருக்கு. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இவங்க வந்து 100 grams கோல்டை வந்து பிளட்ஜ் பண்ணி லோன் வாங்கியிருக்காங்க. இந்த 100 gram லோனில் they have repaid of 90 grams worth of the loan amount. Remaining 10 grams they have not paid means bankers have a particular lien of this 10 gram only, not for whole of 100 grams. So இதுதான் வந்து general lien and particular lien. இதே conditions for lien அப்படின்னு பார்த்தோன்னா the property must be in the bank's possession as a creditor bank. creditor bank as a creditor bank கிட்ட தான் அந்த ப்ராப்பர்ட்டியோட பொசஷன் இருக்கும். ஓனர்ஷிப் again which lies in the hands of the customer. No special purpose inconsistent with the lien should exist. எந்த விதமான ஸ்பெஷல் பர்பஸும் இல்லை எந்த இன்கன்சிஸ்டன்ட்டும் இல்லை. They should not be contract excluding the item lien. Excluding the lien. Lien விட்டா அவங்களுக்கு இடையில எந்த விதமான கான்ட்ராக்டும் இருக்காது. The possession of goods securities must be in the same right as customer's account. Again the possession of goods யாரு அக்கௌண்ட் யாரோட ரைட்ல தான் இருக்கும் கஸ்டமர்ஸோட ரைட்ல தான் இருக்கும் which is there in the customer's account. So that is the conditions for lien. இதெல்லாம் தான் லீனுக்கு இருக்கக்கூடிய கண்டிஷன்ஸ். Okay, next we are going to where the right can apply. எப்பெல்லாம் இந்த ரைட் அப்ளை பண்ணலாம்னா to sell. A banker sell the debtors properties. பேங்கர் வந்து டெட்டாஸ் ப்ராப்பர்ட்டியை சேல் பண்ணி அவங்களோட லோன் அமௌண்ட்டை ரியலைஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அந்த ரைட் பேங்கருக்கு இருக்குது. To specific person, the right applies to factors, war fingers, attorneys of high court and policy brokers as well. இவங்களுக்கெல்லாம் வந்து specific person. Okay, against the customer என்ன rights இருக்குன்னா only the goods and the securities of the customer can be subjected to lien. கஸ்டமருக்கு பார்த்தோம் அப்படின்னா அவங்களோட குட்ஸ் எந்த குட்ஸ் மேலே அவங்களுக்கு உரிமை இருக்கோ அந்த குட்ஸ் மேலே மட்டும்தான் இதை வந்து இம்போஸ் பண்ணலாம். where the right cannot apply. எப்பெல்லாம் right apply ஆகாது அப்படின்னு பார்த்தோன்னா lien safe custody articles. For example, if they are keeping the safe custody article in such a case cannot be taken under the lien. இது வந்து லீனா உரிமையா பேங்கரோட உரிமையா இருக்கக்கூடாது unless covered by a specific agreement. ஏதாவது specific agreement இருந்தால் மட்டும்தான் அது பேங்கர் லீன் ஆகும். இல்லைன்னா அது வந்து கஸ்டமரோட ஓனர் அண்ட் possession which is there in a bank mainly for the purpose of the safe custody. Specific purpose deposit. Documents, money deposited for a specific purpose cannot be taken under a lien. Specific purpose-காக அவங்க டெபாசிட் ஓப்பன் பண்ணுறாங்க இல்லை சேஃப்டி பர்பஸ்க்காக டாக்குமெண்ட்ஸை பேங்க் லாக்கரில் வைக்கிறாங்கன்னா அதில் லீன் அப்ளிகபிள் ஆகாது. Negligible left articles. Items left negligently in bank premises cannot be taken under lien. பேங்க் ப்ரிமைசஸில் அவங்க தவற விட்டுட்டாங்க அப்படிங்கிற கேஸில் வந்து பேங்க்கருக்கு அதில் லீன் இருக்காது. Immature debts. A lien cannot be exercised on debts that have not yet returned. Immature debt, not yet matured. You know, for example, 10 years they have taken a loan. Okay, if the 10 years is over, after 10 years, if they can't pay the loan, they can't, that will be treated as after 10 years can't pay loan now. Can't pay, in such a case a lien can be applicable. They can apply the lien can apply. Okay, if they are paying the loan still that is the paying period only. Within this 10 years they can't apply this lien. So within 10 years they can't apply this lien. Then
simultaneous stolen goods like எப்போ வந்து அந்த மாதிரி இருக்கும் stolen goodsனா தொலைஞ்சு போன பொருள் lien cannot be applied to stolen goods தொலைஞ்சு போன பொருளுக்கு lien apply பண்ண முடியாது if they were delivered in the ordinary course of business இதே ordinary course of businessல டெலிவர் பண்ணி அதை தொலைச்சிட்டாங்க அப்படின்னா அப்போ lien apply பண்ண முடியாது simultaneous என்ன ரைட் இருக்குன்னா lien cannot be applied when the right or set off is available இதே அதை திருப்பக்கூடிய set off available இருந்தது அப்படின்னா அப்போ lien அப்படிங்கிறது applicable ஆகாது அப்போ என்ன lien பார்த்துட்டோம் அதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது என்ன அப்படின்னா ரைட் ஆஃப் செட் ஆஃப் அப்படிங்கிறத பார்த்தோன்னா என்ன சொல்லியிருக்காங்க தி ரைட் ஆஃப் செட் ஆஃப் allows a debtor to offset a debt owed to him by a creditor against a debt he owes to the creditor. In banking, this means the bank can adjust the debit balance in one account with the credit balance to another. Right to set off now the debtor can have a ability to repay the debt. அவங்க வந்து டெட்டை வந்து ரீபே பண்ணிட்டாங்க இல்லை பேங்கரே அவங்களோட கிரெடிட் பேலன்ஸ்லேருந்து டெபிட் பேலன்ஸ் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா அப்போ தான் என்ன க்ரியேட் ஆகும் அப்படின்னா செட் ஆஃப் அப்படிங்கிறது க்ரியேட் ஆகும் ஸோ வாட் இஸ் தி எசென்ஷியல் ஃபீச்சர்ஸ் ஆஃப் செட் ஆஃப் இப்போ செட் ஆஃப் அப்படின்னா என்ன அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம் இதோட எசென்ஷியல் ஃபீச்சர்ஸ் என்ன எக்ஸ்க்ளூஷன் செட் ஆஃப் cannot apply to a deceased credit account or others debts are contingent debts இன்னும் ஜாஸ்தி இருந்தது ரொம்ப கண்டிஜென்ட்டாக இருந்தது இதே deceased credit account அந்த அக்கௌண்ட்டில் வந்து எந்த பேலன்ஸுமே இல்லை தட் இஸ் தி ஜீரோ பேலன்ஸ் இருக்குது அவங்களால they can't repay the debt அப்போ என்னாகும் அப்படின்னா அப்போ வந்து இது வந்து எக்ஸ்க்ளூட் பண்ணுவாங்க சேம் ரைட்ஸ் இன்டெட்டட்னஸ் மஸ்ட் அரைஸ் இன் தி சேம் ரைட் எப்போ அவங்களுக்கு சேம் ரைட் இருக்கோ அப்போ இந்த இன்டெட்டட்னஸ் அப்படிங்கிறது அரைஸ் ஆகும் mature debts set off applies only to debt that are due and receivables எது வந்து அவுட்ஸ்டாண்டிங்காக இருக்கோ இல்லை எது வந்து ரிசீவ் பண்ண முடியுமோ அது மெச்சூர் டெட்ஸுக்கு மட்டும்தான் இந்த செட் ஆஃப் அப்படிங்கிறது அப்ளிகபிள் ஆகும் அதாவது செட் ஆஃப் அப்படிங்கிறது எல்லாத்தையும் வந்து செட்டில் பண்ணுறது same entity all branches of a bank are considered a single entity for the purpose of எல்லா பேங்க்கும் எல்லா ஆல் பிரான்ச்சஸ் பேங்க்கோட எல்லா பிரான்ச்சஸும் சிங்கிள் என்டிட்டியாக கன்சிடர் பண்ணி தான் இந்த செட் ஆஃப் அப்படிங்கிறத பண்ணுவாங்க statutory right set off is a statutory right or can arise from an agreement இது வந்து ஒரு statutory requirements law படி இது வந்து compulsory which can be arised through the agreement what is the notice the right can be exercised by serving a reasonable notice on the customerக்கு reasonable notice கொடுத்து தான் இந்த சர்வீஸ் அவங்க வந்து யூஸ் பண்ணணும் mutual debts there should be mutual debts between the bank and a customer bank and customerக்கு நடுவில் என்ன இருக்கும் there is a mutual kind of a debts நான் வந்து mutual அப்படின்னா that is a mutual relationship between the banker and the customer in order to repay the debts determined amounts the debts must be determined amounts not contingent or uncertain இது வந்து ஆல்ரெடி determined amount இவ்வளோ தான் கொடுக்கணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் வந்து 10,000க்கு கடன் வாங்கினீங்க அப்படின்னா you should repay the 11,000 rupees ஓகேனா with interest of 10% or 8% or 7% or 6% so this interest amount is defined one okay customer must know about that interest amount when they are going for the settlement of their debts so these are all the essential features of the right of okay next automatic write off எப்பலாம் இந்த automatic write off அப்படிங்கிறது settlement arise ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தா death or insanity insolvency of the person death ஆயிட்டாரு insanity ஆயிட்டாரு இல்லை insolvent ஆயிட்டாருனா insolvency of a partner or winding up a company பார்ட்னரோ இல்லை கம்பெனியோ வைண்டிங் அப் ஆகுது வைண்டிங் அப் இஸ் நத்திங் பட் தி க்ளோசிங் ஆஃப் எ கம்பெனி பார்த்தோன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கலி செட் ஆஃப் வில் கம் receipt of garnishee so next this set off will be applicable when it comes to the set off will be applicable when it comes to the garnishee order okay which we have already discussed about that garnishee order garnishee order அப்படின்னு பார்த்தோன்னா order is a court ordered directive that requires a third party to withhold assets third party assets withhold பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணுவாங்க defective if there is any defective if the loan amount does not paid na third party assets வந்து withhold பண்ணணும்னு பேங்க் வந்து ஆர்டர் கொடுக்கறது தான் garnishee order garnishee order எப்பெல்லாம் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா withhold goods வந்து withhold பண்ணுறதுக்கு which is withhold goods அப்போ வந்து they have to issue the garnishee order pay creditor
For example, pay the withhold assets or funds to the creditor to satisfy a debt. அந்த டெட்டை வந்து ரீபே பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்காக கிரெடிட்டார் வந்து பே பண்ணுறதான் இந்த அப்போ வந்து இந்த கார்னிஷ் ஆர்டரை இஷ்யூ பண்ணிவிட்டு அந்த டெட்டை வந்து பே பண்ணுவாங்க. நோட்டீஸ் ஆஃப் அசைன்மெண்ட் ஆஃப் கஸ்டமர்ஸ் கிரெடிட் பேலன்ஸ், கஸ்டமரோட கிரெடிட் பேலன்ஸ் பற்றி நோட்டீஸ் கொடுத்துட்ருக்கணும். நோட்டீஸ் ஆஃப் எ செக்யூர்டு மார்க்கேஜ் ஓவர் செக்யூரிட்டி சார்ஜ்டு டு தி பேங்க், அந்த மார்க்கேஜுக்கு எவ்வளோ செக்யூரிட்டி எவ்வளோ சார்ஜ் வந்து பேங்கர் பண்ணுவாங்க அப்படிங்கிற நோட்டீஸை தே ஹவ் டு இன்ஃபார்ம் டு தேர் கஸ்டமர். என்ன லிமிடேஷன்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா டிஃப்ரெண்ட் பிரான்ச்சஸ். ஏ கஸ்டமர் கேனாட் கிளைம் செட் ஆஃப் அமாங் அக்கௌண்ட்ஸ் அட் ஏ டிஃப்ரெண்ட் பிரான்ச்சஸ். எந்த ஹோம் பிரான்ச்சில் மட்டும்தான் they can claim that set off, not for the different banks. No customer right. Customer do not have a right to set off among their accounts of different branches. Different branches la avangaloda account வந்து எந்த branchல இருக்கோ only அந்த home branchல மட்டும்தான் they have to carry set off activities only to the home branch, not for other branches. So rights of appropriation. Now here we are going to discuss about that set off and appropriation. Appropriation அப்படின்னு பார்த்தோன்னா right of appropriation allows a banker to decide how to apply payments received from a customer who has multiple accounts or loans with the bank. அப்ரோப்ரியேஷனா என்ன மாதிரியான அப்ரோப்ரியேட் வேலை, எந்த விதமான சரியான வேலை அவங்கள்ட்டேருந்து லோனை வந்து நம்ம கலெக்ட் பண்ண போகிறோம். டிசைட் டு அப்ளை பேமெண்ட்ஸ். ஸோ அலோஸ் ஏ பேங்கர் டு டிசைட் ஹவு டு அப்ளை பேமெண்ட்ஸ் ரிசீவ்டு ஃப்ரம் ஏ கஸ்டமர். வாட் இஸ் தி வே இன் விச் தே கேன் ரிசீவ் தி பேமெண்ட் ஃப்ரம் தி கஸ்டமர், from which account they are going to receive the payment, from which account they are going to receive the payment from the customer. That is called it as the appropriation. Section 59 to 61 of the Indian Contract Act 1872. These sections provide guidelines on the appropriation of payments by the debtor and creditor. Appropriation of the payment between the debtor and creditor, guidelines will be given under the Indian Contract Act 1872. So when it comes to the debtor's choice, the debtor can choose to appropriate the payment to a particular debt either by express intimation or implied circumstances. இதில் debtorஸோட சாய்ஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா அவங்களுக்கு அப்ரோப்ரியேட் பண்ணுறதுக்கு பேமெண்ட் ஆஃப் நான் வந்து இந்த பேமெண்ட் ஆஃப் எ பர்டிகுலர் டெட் மேபி தி கஸ்டமர் நான் இந்த பேமெண்ட் ஆஃப் எ பர்டிகுலர் டெட்டை பே பண்ணுறேன் அப்படிங்கிறத வந்து ஒரு எக்ஸ்பிரஸில் அக்ரிமெண்ட்லையோ கான்ட்ராக்ட்லையோ அவங்களுக்கு வந்து இன்டிமேட் பண்ணணும். ஆர் இம்ப்ளாய்டு சர்க்கம்ஸ்டான்சஸ். இம்ப்ளாய்டு சர்க்கம்ஸ்டான்சஸ்னால் பை வே ஆஃப் அன் ஆக்டிவிட்டி தே கேன் ஷோ தட் ஐ எம் கோயிங் டு ரீபே தட் லோன் அமௌண்ட். தட் இஸ் கால் இட் அஸ் தி ரைட் ஆஃப் அப்ரோப்ரியேஷன். Okay, when it comes to that, a banker's choice என்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா if the customer does not specify, the bank can decide how to appropriate the payment. எப்படி வந்து அந்த பேமெண்ட்டை கலெக்ட் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத வந்து பேங்கர்ஸ் டிசைட் பண்ணுவாங்க. if the customer does not specify anything. Okay, legal precedent. Mrs. Haravia Industries Private Limited versus Orissa State Financial Corporation என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா the court ruled that is the absence of a specific directions, payment should first be applied to interest and then to the principal. First எதுக்கு payment applicable ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா first principalக்கு applied to the interest. Payment should apply first வந்து interest pay பண்ணணும், அதுக்கப்புறம் தான் வந்து principal. First for example if you have taken the loan amount of 10 lakh from the banks, in that 10 lakh is included with the one is the principal amount of 10 lakh, with that interest will be there. So appropriation first will be applicable for the interest, then next it will be applicable for the principal. Hope you all understand this bankers and bankers a special relationship with the customer. Thank you thank you one and all. Wish you all a happy learning.